Hello everyone, welcome back to Venkanna EnglishGuru. Friends, we are talking about General English for TET, DSC, Gurukula and all competitive examinations. సో ఇందులో భాగంగా మనం డిస్కస్ చేసే విషయాలు ఏంటి అంటే 7th క్లాస్ టెక్స్టువల్ vocabulary and grammar మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. As a part of that, we have finished 6 units. Friends, in this video, we are going to talk about Unit 7. యూనిట్ 7లో మనకున్నటువంటి గ్రామర్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ కండిషనల్ సెంటెన్సెస్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇఫ్ కండిషనల్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ దిస్ టెక్స్ట్, ఇన్ దిస్ వీడియో. ఓకే, బిఫోర్ వి గోయింగ్ టు ద టాపిక్, రిమెంబర్ ఆల్ ది టైమ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ వెంకన్న ఇంగ్లీష్ గురు. ఇది మర్చిపోద్దు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ క్లాస్ 7th టెక్స్ట్ బుక్. అందులో యూనిట్ 7కి వెళ్తున్నాం మనం. యూనిట్ 7 టెక్స్టువల్ vocabulary అండ్ గ్రామర్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో you just look into, yes, the wonderful world of chess. The title is wonderful world of chess అనేది అనమాట. సో ఇందులో ఉన్నటువంటి vocabulary, గ్రామర్ ఏమి? ఓకే, ఇందులో ఉన్నటువంటి vocabulary అండ్ గ్రామర్ ఏమి అని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, yes, first we have a few vocabulary related issues. అందులో vanish అంటే disappear, మాయమైపోవడం. To disappear or stop being present or existing. And papa, a very poor person, downtrodden అనమాట. వెరీ పేదవాడిని మనం పాపర్ అంటాం. And penetrate, to move into or through something. Penetrate అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం స్క్రూ ఫిట్ చేస్తాం, ఆ వుడెన్ లోపల నుంచి వెళ్తుంది, దాన్ని మనం పెనెట్రేట్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఆపోనెంట్, మన ప్రత్యర్థి. A person being competed against in a game or a sport. And Mumbai Indians is the opponent of KKR. So అలా మనం చెప్పొచ్చు. And accountant, someone who keeps the record of money received, paid or owed. Accountant మీకు తెలిసిన విషయమే. Awestruck, ఇది పనికి వచ్చేది. Awestruck, adjective, filled with feelings of admiration or respect. కొంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి మనం చాలా మంచి చేసినప్పుడు మనల్ని పొగుడుతూ ఉంటారు. awestruck, some of my students were awestruck when they see me physically. సో అలా మనం చెప్పొచ్చు. సో when they come for some of the offline classes and they look at you, or they become awestruck, అంటే they go on admiring you. సో అలా. Next, and thanks to this YouTube channel, because of this YouTube, I have got a lot of students from foreign countries like Canada, Africa, and Indonesia, Malaysia, and some of the parts of the US and different parts of the world. And people are watching and they are subscribing and watching. Not just grammar classes, my friends, and ELT, English language teaching, and literature classes ఉంటాయి. వండర్ఫుల్గా సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు మాట్లాడుతారు వాళ్ళు. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్, ఐ హ్యావ్ గాట్ అ లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ అస్సాం, హర్యానా, కేరళ, అండ్ కర్ణాటక, గుజరాత్, and even I can see some of the comments. మనం చెప్పొచ్చు, they become awestruck when they watch certain videos on ELT and English literature. సో అలా మనం చెప్పొచ్చు, awestruck. Figure, a number. And what are you getting 6-digit figure as in terms of salary? అలా చెప్పొచ్చు. Gigantic అంటే very big, very large. Gigantic అంటే couple of times TS-TET లాంటి ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చాడు. Enormous, extremely large, very big. నెక్స్ట్ restricted, లిమిటెడ్ చేయడం. లిమిటెడ్ ఎస్పెషల్లీ బై రూల్స్ అండ్ లాస్. టుడే women are restricted to only kitchen, and but they are coming out of that. Next, capture, పట్టుకోవడం. To take someone as a prisoner, especially by force. The police captured the thief while they were crossing Uppal crossroads a couple of days ago. ఇలా చెప్పొచ్చు. Affiliated, ఇది పనికొచ్చేది. And become part of a larger group of organization. My college is actually affiliated to Usmania University. అలా చెప్పొచ్చు, affiliated and become a part. Limelight, వెలుగులోకి రావడం. Limelight, today you see a lot of intellectuals, a lot of professionals, and came limelight only because of YouTube channels. So limelight అంటే వెలుగులోకి రావడం. Next, involve, include. నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఏమైనా మనకి యాక్టివిటీస్ రిలేటెడ్ vocabulary మనం చూడండి. vocabulary and words. If there are any, for example, in the first 2 sentences, the word vanish is unfamiliar to you, you can guess its meaning from the text.
Next sentence, both the sentences are similar. You know that kings in the second sentence is related to kingdoms, and in the first sentence, hence you can guess the meaning of vanished from gone, and this is supported by but remained with us. And the third sentence, while guessing the meaning, the overall theme, the meaning of the paragraph and the meaning of other sentences help you. Okay, ఇక్కడ చూడండి, kingdoms have vanished, kings have gone, but one game they played remained with us. Even if you are a papa, it makes you a king and gives you. It will, I can order a knight to penetrate the enemy's forces and surprises the opponent. The figure was gigantic, and no one had ever heard such enormous number. It was ఏదో number ఇచ్చాడు, enormous, very big అన్నమాట. The pieces or the chessmen, like the rook, the knight and the bishop, etc., move on the board in quite a restricted way. It sounds simple, but it's very very complicated. సో ఇట్లా కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చాను, మీరు చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ అలాగే మరికొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చాడు గేమ్స్ రిలేటెడ్గా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం నేర్చుకోబోయేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి గ్రామర్ ఏంటంటే ఇఫ్ కండిషనల్ సెంటెన్సెస్. రిమెంబర్ ఫ్రెండ్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ అన్ ఐడియా, ఇఫ్ కండిషనల్ సెంటెన్సెస్ అని మనం అనొచ్చు. అండ్ ఈ కండిషనల్ సెంటెన్సెస్ ఇక్కడ మీరు చూడండి. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ an idea of how big this number is, imagine you have this much money, and if you spend 1 crore rupees every second of your life, it takes approximately 6,000 years for you to spend all the money. If she does that, she calls out checkmate and wins the game. If you are on the lookout, you will find many innovations and innovation tournament conducted at school village. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే కండిషనల్ సాధారణంగా 4 ఉంటాయి. 4 ఇంపార్టెంట్ కండిషనల్ సెంటెన్సెస్ మనకు కనబడతాయి. ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడొచ్చు, అండ్ ఐల్ షో యూ. ఓకే, కండిషనల్స్, వన్స్ యూ థింక్ ఆఫ్ కండిషనల్ సెంటెన్సెస్, ఐ విల్ బి గివింగ్ యూ సమ్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో కండిషనల్స్, ఓకే, కండిషనల్ సెంటెన్సెస్ అండ్ వీటికి ఇఫ్ కండిషన్స్ అనొచ్చు, కండిషనల్ సెంటెన్స్ అనొచ్చు, అడ్వర్బ్ క్లాస్ ఆఫ్ కండిషన్ అనొచ్చు. ఇందులో ఇఫ్, సపోజింగ్, ప్రొవైడెడ్, ఈ 4 కండిషన్స్లో ఏదొకైనా వాడొచ్చు. ఏది వాడినా అది కండిషనల్, రిమెంబర్, మర్చిపోవద్దు. నెక్స్ట్, ఇవి ఇందులో మెయిన్గా 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఇఫ్ క్లాస్, 2 ప్రిన్సిపల్ క్లాస్. ఒకటి ఇఫ్ క్లాస్, 2 ప్రిన్సిపల్ క్లాస్ అండ్ మెయిన్ క్లాస్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇఫ్ యూ రీడ్ వెల్, ఇది ఫస్ట్ పార్ట్, యూ విల్ సక్సీడ్, సెకండ్ పార్ట్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడొచ్చు, దేర్ ఆర్ ప్లెంటీ. ఇవి సాధారణంగా 4 క్లాసెస్ ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ 4 ఇంపార్టెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇఫ్ కండిషనల్ సెంటెన్సెస్: జీరో కండిషనల్, ఓపెన్ కండిషనల్, ఇమాజినరీ, అన్ఫుల్ఫిల్డ్. వీటికి టైప్ 0, టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3 ఇలా అనమాట. వీటికి జీరో కండిషనల్కి మరో పేరు టైప్ 0, ఓపెన్ కండిషనల్ మరో పేరు ప్రాబబుల్, టైప్ 1 కండిషనల్ సెంటెన్సెస్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఇమాజినరీ కండిషనల్కి మరో పేరు ఇంప్రాబబుల్, టైప్ 2 కండిషనల్. అన్ఫుల్ఫిల్డ్ కండిషనల్ సెంటెన్సెస్కి మరో పేరు టైప్ 3. ఇట్లా 4 ఉంటాయి. ఈ యూనిట్లో మనం డిస్కస్ చేసుకునేది 2, టైప్ 0 అండ్ టైప్ 1 అన్నమాట. మనకి Unit-7లో జీరో కండిషనల్ సెంటెన్సెస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మెయిన్గా ఓన్లీ యువర్ ఫోకస్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఆన్ స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు జీరో కండిషనల్ అనుకోండి, ప్రతి కండిషనల్కి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ప్లస్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అండ్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏముంటుంది? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 or V1s ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 or V1s ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్. స్ట్రక్చర్ గుర్తుండాలి. అంటే ఇఫ్ తర్వాత సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, మళ్ళీ సింపుల్, అంటే ఇఫ్ క్లాజ్లో సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, మెయిన్ క్లాజ్లో మళ్ళీ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఇక్కడ రకరకాల ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ నేను మీకు మన బుక్లో ఉన్నవే ఇచ్చాను, మీరు చూడొచ్చు. ఎందుకు వాడతామంటే టు ఎక్స్ప్రెస్ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్, టు ఎక్స్ప్రెస్ న్యాచురల్ ట్రూత్స్. జీరో కండిషనల్స్, ప్లగ్లో వేలు పెడితే ఏమవుతుంది? షాక్ కొడుతుంది. రెడ్ని వైట్ని కలిపితే ఏమవుతుంది? పింక్ అవుతుంది. సో అలా ఇట్లాంటి ట్రూత్స్, పచ్చి నిజాలు మనం మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు వాడతాం. ఇఫ్ యూ త్రో ఏ బాల్ ఇంటు ద స్కై, ఒక బాల్ని గాల్లో విసిరేస్తే ఏమవుతుంది? అండ్ ఇట్ ఫాల్స్. నువ్వు విసిరినా, నేను విసిరినా, మోహన్ విసిరినా, శైలజ విసిరినా, రాజు విసిరినా, ఎవరు విసిరినా పైకి కిందనే పడుతుంది. ఎప్పుడు ఎంత పర్సెంటేజ్? 100కి 100. సో అలాంటి ట్రూత్స్. ఇఫ్ యూ త్రో ఏ బాల్ ఇంటు ద స్కై, ఇట్ ఫాల్స్. మీ ఫోకస్ ఎక్కడ ఉండాలి అంటే స్ట్రక్చర్ పైన గుర్తుండాలి. ఇఫ్ తర్వాత సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, మళ్ళీ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, మళ్ళీ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. సపోజ్ నేను మీకు చెప్పాను, ఇఫ్ వాడచ్చు, సపోజ్ వాడచ్చు, అండ్ ఇఫ్ వాడచ్చు,
ఇఫ్ వాడొచ్చు, మీ ఇష్టం. 4 ఉంటాయి. ఇఫ్, సపోజింగ్, ప్రొవైడెడ్. మీరు చూడొచ్చు, సపోజ్ యూ బాయిల్ వాటర్, ఇట్ బికమ్స్ వేపర్. సో యూ బాయిల్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అండ్ ఇట్ బికమ్స్. సో ఇలా. నెక్స్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఓపెన్ కండిషనల్ సెంటెన్స్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, నెక్స్ట్ ఓపెన్ కండిషనల్ స్ట్రక్చర్ ఏముంటుంది అంటే, సేమ్ వీటికి మరో పేరు ప్రాబబుల్ టైప్ 1 స్ట్రక్చర్. ఇఫ్ ప్లస్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే, అండ్ యువర్ ఫోకస్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఆన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అండ్ సింపుల్ ఫ్యూచర్. ఇది మనకి మెయిన్. ఇఫ్ క్లాజ్లో ఇఫ్ ప్లస్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అండ్ మెయిన్ క్లాజ్లో సింపుల్ ఫ్యూచర్. అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ఆర్ V1S ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ will or shall ప్లస్ V1. ఈ స్ట్రక్చర్ మీకు గుర్తుండాలి. ఇంతకు ఓపెన్ కండిషనల్ ఏముంటాయి, ఇఫ్ క్లాజ్లో సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, మెయిన్ క్లాజ్లో సింపుల్ ఫ్యూచర్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్, అండ్ ఐ గేవ్ ఎ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్. అయితే ఎందుకు వాడతామంటే, ఇట్ ఈస్ యూస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అన్ యాక్షన్ దట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ఎ కండిషన్ ఈస్ ఫుల్ఫిల్డ్. అంటే ఒక నిబంధన సఫలీకృతమైనప్పుడు ఒక పని జరగొచ్చు. నువ్వు వీడియో చూస్తే క్లాస్ అర్థమవుతుంది, చూసినా అర్థం కాకపోవచ్చు. అంటే 50% దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్. నువ్వు కష్టపడితే జాబ్ వస్తుంది, కష్టపడితే జాబ్ రాదు, చెప్తున్నా. అంటే పాయింట్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇఫ్ తర్వాత సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, సింపుల్ ఫ్యూచర్. సపోజ్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, సింపుల్ ఫ్యూచర్. ద మేనేజర్ మే గివ్ us a holiday ప్రొవైడెడ్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. అయితే ఒక్కటే చిన్న తేడా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇఫ్ క్లాజ్ ముందు వస్తే కామా ఉంటుంది, మెయిన్ క్లాజ్కి ఇఫ్ క్లాజ్కి మధ్యన కామా ఉంటుంది. ఒకవేళ మెయిన్ క్లాజ్ ముందు వస్తే కామా ఉండదు, అదొక్కటే తేడా. ఓకే, మీనింగ్ ఇస్ సేమ్. సో స్ట్రక్చర్ మీకు తెలిసిందే. నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది మాత్రం మీరు మర్చిపోవద్దు. సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ వెంకన్న ఇంగ్లీష్ గురు అండ్ బీ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ బై సెండింగ్ మెసేజెస్ టు దిస్ నంబర్ సో దట్ యూ విల్ బి బెనిఫిటెడ్. ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ ఏంటి అంటే, మన లెసన్ ఓకే, ఇది మనకు ప్రధానమైనటువంటి ఇష్యూ. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇక్కడ, ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ కింద చూడండి, ఇక్కడ ఇఫ్ క్లాజెస్ టైప్ 0 అండ్ టైప్ 1 గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. టైప్ 0 అండ్ టైప్ 1. ఇఫ్ యూ హీట్ ఐస్ ఇట్ మెల్ట్స్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, కండిషనల్ క్లాజెస్లో మనకు కావాల్సినటువంటి పాయింట్ ఏంటి అంటే, చూడండి, ఇఫ్ యూ హీట్ ఐస్ ఇట్ మెల్ట్స్, టైప్ 0. ఇఫ్ యూ పుట్ బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ అండ్ ఎనీ యాసిడ్ ఇట్ టర్న్స్ రెడ్, టైప్ 0. ఇఫ్ యూ స్టెప్ ఆన్ ఎ స్నేక్ ఇట్ బైట్స్, టైప్ 0. కింద చూడండి, అండ్ సెంటెన్స్ 4 ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇఫ్ క్లాస్ టైప్ 1 అనమాట. ఎందుకంటే అక్కడ విల్ వాడాడు. విల్ వాడడం వల్ల అండ్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ అంటే ఏదైనా ఒక పని జరుగును, టైప్ 0, టైప్ 1 కండిషనల్ సెంటెన్స్. ఇక్కడ మీకు రకరకాల ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఉంటాయి, మీరు చూడొచ్చు. యూ నీడ్ నాట్ బై పింక్ కలర్, ఇఫ్ యూ మిక్స్ రెడ్ అండ్ వైట్ యూ గెట్ పింక్. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇఫ్ యూ మిక్స్ రెడ్ అండ్ వైట్ యూ గెట్ పింక్, టైప్ 0. అండ్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ లిసన్ టు హిమ్ యూ విల్ బి ఇన్ ట్రబుల్, టైప్ 1. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్ వై డోంట్ యూ స్టడీ హార్డర్, టైప్ 0. అండ్ ఇక్కడ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ వన్స్ అగైన్ ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద హెడ్ మాస్టర్, టైప్ 1. సో ఇలా మన స్ట్రక్చర్ అనమాట. ఇఫ్ యూ డివైడ్ ఇట్ బై 2 యూ గెట్ 0, టైప్ 0. అండ్ ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై ఇట్ బై 2 యూ స్టిల్ గెట్ 0, మళ్ళీ టైప్ 0. అండ్ ఇఫ్ యూ కీప్ ఎ పాస్పరస్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఇట్ క్యాచెస్ ఫైర్, టైప్ 0. అండ్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ టేక్ ఎ టాక్సీ వీ విల్ నాట్ క్యాచ్ ద ట్రైన్, టైప్ 1. మనం ట్యాక్సీ తీసుకోకపోతే ట్రైన్ క్యాచ్ చేయలేం. సో పాయింట్, ఇఫ్ ఐఎమ్ లేట్ షీ విల్ మేక్ మీ స్టాండ్ ఇన్ ద కార్నర్, టైప్ 1. సో ఇలా మనకి రకరకాల ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు కనబడవచ్చు. ఇది మీరు చూడొచ్చు. ఇఫ్ ద డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్ ద ప్రైజెస్ గో అప్, టైప్ 0. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ రీడ్ అ లాట్, యూ హ్యావ్ టు రీడ్ అ లాట్. సో అలా ఇక్కడ మనకు కొన్ని వాక్యాలు ఇచ్చాడు, వీటిని సెంటెన్సెస్గా మార్చండి, టైప్ 0 లేదా టైప్ 1. ఆయిల్ వాటర్ టర్న్ స్ట్రీమ్, లేదా డిస్టర్బ్ ఏ స్నేక్ బైట్స్, అంటే ఇఫ్ యూ డిస్టర్బ్ ఏ స్నేక్ ఇట్ బైట్స్. సో అలా ఇఫ్ యూ పుట్ ఆయిల్ ఆన్ ద వాటర్ అండ్ ఇట్ floats on the surface of water. Keep quiet, tell a story. If you want to keep quiet you will tell me a story. If you meet Ravi Verma and I will ask him, లేదా help me with English,
help with maths. If you help me with English, I will help you with with mathematics. ఇట్లా మనం రకరకాల వాక్యాలు. If you divide an even number by 2 and you get 0, type 0. Save money. If you save money and it will help you in old age, type 1. If you take medicine, you will get well. మెడిసిన్ తీసుకుంటే ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. కొన్ని సందర్భాలు ఎన్ని టాబ్లెట్ మింగినా పోతాడు వాడు. అండ్ ఇట్లా రకరకాల ఎగ్జాంపుల్స్ మనం గమనించవచ్చు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? సో our concept is here if conditional sentences. మర్చిపోవద్దు. ఇంకేమైనా పాయింట్స్ ఉన్నాయా ఇందులో అని ఆలోచిస్తే, కోర్టియస్, పొలైట్, రెస్పెక్ట్ఫుల్. కోర్టియస్ అంటే పొలైట్ అనమాట. డిస్ట్రాక్ట్ అండ్ టు టేక్ సంబడీస్ అటెన్షన్. డిస్ట్రాక్ట్ అంటే అటెన్షన్ మారిపోవడం, మనం ఉపయోగించడం అనమాట. నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్, యూ కెన్ సీ ఇంకా ఏమైనా కోనేరు హంపి స్టోరీ, ఎనీ అదర్? ఎస్, ఇంకేం లేవు ఫ్రెండ్స్. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ అబౌట్ Unit-7 అండ్ Class-7. అండ్ ఇందులో మనం నేర్చుకున్నటువంటి గ్రామర్ మెయిన్గా ఇఫ్ కండిషనల్ సెంటెన్సెస్. రిమెంబర్ అండ్ always remember one point: subscribe to our YouTube channel and share our information to your friends and students and colleagues so that they will be benefited. See you guys. Thank you for watching and stay tuned.